大家好，我係3C班嘅楊毅。隨着美伊戰爭陷入膠著，美國總統特朗普與梵蒂岡教宗良14世近日爆發罕見嘅激烈言辭交鋒。針對特朗普政府將戰事合理化為正義之戰，教宗喺4月14日嘅牧靈訪問中嚴正回應，強調不願陷入政治辯論，但絕不停止宣揚福音的和平本質。這場爭端源於特朗普指控教宗對核武軟弱，並暗示呢一位出身美國嘅教宗能當選全憑自己嘅政治影響力。對此，教宗良14世引用聖經回應，雖未直接落入政治口水戰，但明確拒絕將信仰工具化。佢對特朗普揚言摧毀伊朗文明嘅言論表示震驚，直言係不可接受的，並呼籲為衝突尋找下台階。分析指出，這場衝突重現了凱撒的歸凱撒，天主的歸天主的古老命題。教宗強調，他不會懼怕政治壓力而噤聲，但也無意以宗教領袖身份干預具體政策。相對地，他反對政治人物將信仰綁架為戰爭背書，正如其復活節呼籲的那樣，真正的信仰應致力成為和平的締造者，而非毀滅者的辯護人。今集時間去到呢度，下集再見。Hello everyone, this is Nisa This is Miss Jessica. and welcome back to 1 Minute English where we teach you everyday phrases in under 1 minute. Today's phrase is call it a day. 呢個係咩意思啊 Miss Nisa？ So when you're tired or finished enough work, you can use this phrase to stop and relax. 即係佢嘅中文意思就係今日嘅工作到此為止，可以結束今日嘅工作啦。Yes, so when you and your friend are working together, you can tell him, oh, let's call it a day and meet tomorrow. 例如或者當我哋討論完我哋今日要討論嘅嘢，或者我哋嘅今日嘅任務已經完成咗啦，咁你就可以用呢個字同朋友講，我哋今日就完啦，下次聽日再繼續啦。Yes, so I hope all of you know when it's time to just call it a day. That's all for today. See you next time.